भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्वी नावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। Good morning. National Youth Day greetings to you all. Andarki Jatiya Yojan Dinotsav Shubhakankshalu. So it is your day, Youth Day. Yeah. No, it's not my day because I'm an old man. Your day, I'm saying, that's why. Youth Day. So I can't claim it as my day. This is your day because you're all the youth of the nation. So Swami Vivekananda's birthday we are celebrating as National Youth Day. So as the youth of this nation, you must know about Swami Vivekananda. This is your duty, it's your responsibility. You can't say that I don't know anything about Swami Vivekananda. You must read his life and teachings. He is your role model. It's a government which has decided, to keep Vivekananda as a role model for this nation. Officially they have to celebrate, but they are not doing it. Though the government itself, Government of India declared Vivekananda's birthday as a National Youth Day, many governments they don't celebrate officially because political. But whether they celebrate it or not, but you as a youth of this nation must study Vivekananda's life and his teachings. Why should I read Vivekananda? What will I gain by reading Vivekananda? You may ask me. So you will know life in its entirety. జీవితం మనకి సంబంధించి ఒక పరిపూర్ణ అవగాహన కలుగుతుంది మనకి. Okay, you will be able to overcome all doubts. Clarity will come into the mind and fearlessness will come into the heart. First, clarity will come into the mind and then fearlessness will come into your heart. And also to learn English language. You all are here to learn English language, I know. Leo Tolstoy, Russian novelist,
After reading Vivekananda, he said, what English Vivekananda had. What English Vivekananda had. American newspapers then, the last decade of the 19th century, they declared Vivekananda as orator by divine right, Ishvara Prerita Mahavaktaga. ఆయన్ని ఆ రోజు అమెరికన్ న్యూస్ పేపర్లు శ్లాఘించాయి. orator by divine right, a paragon of Vedanta శిరోభూషణంగా. So even to learn English and also to build your personality and to shape your character, these ideas will help you immensely. Even this prayer book, every day 2-3 quotes you keep reading, రెండు వస్తాయి. ఒకటి పర్సనాలిటీ డెవలప్ అవుతుంది. You may not understand the entire meaning of the quote in one reading, but read second time, third time, fourth time. Like energy capsules to your mind. మనసుకి శక్తి గుళికల్లాగా పనిచేస్తాయి వివేకానంద స్వామి వాక్యాలు. ఒకసారి చదివిన వెంటనే అర్థం కాకపోతే పక్కన పెట్టేయకండి. 2 సార్లు 3 సార్లు 4 సార్లు చదవండి. ఓకే, ఇంగ్లీష్ వస్తుంది, ఇది పైకి చదవండి కొంచెం గట్టిగా. You may not be actually familiar with all the words that he has used. He has not at all used complicated words. Very simple words he has used, but the ideas are profound. ఆ భావాలు ఏదైతే ఉన్నాయో స్వామి వివేకానంద చెప్పినాయి, ఆ భావాలు చాలా ప్రొఫౌండ్. సో వాట్ హీ డిడ్ ఫర్ దిస్ కంట్రీ. సో before Vivekananda appeared there on the platform of World Parliament of Religions in Chicago, the Americans had very low impression of India because we were a conquered nation. Britishers were ruling us. పాశ్చాత్యులకి భారతదేశం అంటే చాలా చులకన భావన ఉండేది. That's actually a race of uncivilized human beings. They are all not civilized, they are all superstitious, they are barbarians, heathens, all the kinds of these visheshnas, adjectives they used. So they had a very low impression, the entire world, because they were under British subjugation. That's how actually they spread the word, that they are to be civilized. Here lives an uncivilized race, here lives an uncivilized population. We ought to civilize, that's why we are ruling over them. That's how the British actually spread across the globe. After listening to Vivekananda, the people came to know that it's not true. భారతదేశం గురించి మనకి ఏదైతే అవగాహన ఉందో అది నిజం కాదు. ఓకే, యూ హ్యావ్ బీన్ ఫెడ్ విత్ లైస్, మనకు అబద్ధాలు చెప్పబడ్డాయి అని చెప్పి వాళ్ళ కళ్ళు ఓపెన్ చేశాడు భారతదేశానికి సంబంధించి. సో దెన్ సంబడి ఆస్ స్వామీజీ, బ్రిటిష్ ఉమెన్ ఆస్ వెన్ హీ వాజ్ స్పీకింగ్ ఇన్ లండన్, ఇఫ్ యువర్ కంట్రీ ఈజ్ సో గ్రేట్ యాజ్ యూ క్లెయిమ్ ఇట్ టు బీ, వై యు ఆర్ సో పూర్. దెన్ స్వామీజీ ఆస్ సర్, మేడం, ఫ్రమ్ వేర్ యూ హ్యావ్ గాటన్ యువర్ ప్రాస్పెరిటీ, మీ ప్రాస్పెరిటీ మీకు ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందండి? ఎన్ని దేశాలను దోచుకున్నారు మీరు, ఎన్ని యుద్ధాలు చేశారు? అండ్ స్వామీజీ ప్రౌడ్లీ సేస్ దట్ వీ హ్యావ్ నెవర్ కాంకర్డ్ ఎనీ అదర్ నేషన్, వీ హ్యావ్ నెవర్ క్రాస్ అవర్ బోర్డర్స్. ఓకే, వీ హ్యావ్ నెవర్ యాక్చువల్లీ టుక్ అవే ద మనీ ఆఫ్ అదర్స్ బై లూటింగ్, బై కిల్లింగ్ దెమ్, బై వేజింగ్ వార్స్ విత్ దెమ్. వేరే వాళ్ళతో యుద్ధాలు చేసి రక్తపాతం సృష్టించి వాళ్ళ డబ్బులు దోచుకొని మేము ఎప్పుడు బ్రతకలేదు. In 10,000 years of history of India, we have never crossed our borders. You are exploiting others, you are waging wars because you have invented, these weapons, and you thought actually you are doing great by that, but you are eating the food soiled with blood. Okay, we will not do that. We will not do that. Ours is the gentlest and the mildest race. We will not create such violence just to, live. We are not such, we don't aggrandize, like self-aggrandizement is not the law. Self-sacrifice is the law in our country. Then slowly after listening to the Vedantic talks of Swami Vivekananda, their impression, their opinion about India, they had changed. And since then actually, so many spiritual people from this country have been visiting so many countries in the world, and today the world understands that India is a spiritual land. If you have a spiritual quest, if you want to know the truth, if you have that inquisitiveness, that jignasa to know the truth, and the land that need to be explored is India. That is the impression the whole world carries. సో ఇప్పుడు మనం ఎవరికి ఇప్పుడు చెప్పక్కర్లే, అక్కడ పోయి ఉపన్యాసాలు ఇవ్వక్కర్లే, ఇక్కడ ఉండి మన యూట్యూబ్లో కూర్చొని ఉపన్యాసం ఇచ్చిన దానికి కూడా దే ఆల్సో వాచ్ యాక్చువల్లీ. ఇట్స్ ద వెస్టర్నర్స్ యాక్చువల్లీ హూ ఆర్ వాచింగ్ ఇట్, అండ్ ఇట్స్ నాట్ ఇండియా విచ్ డిస్కవర్డ్ వివేకానంద, ఇట్ ఇస్ అమెరికా విచ్ డిస్కవర్డ్ వివేకానంద. భారతదేశంలో ఆయన ప్రతి మహారాజు దగ్గరికి వెళ్ళి నేను ఒక సేవా సంస్థను స్థాపించాలనుకుంటున్నాను, నాకు కాస్త ధన సహాయం చేయండి అంటే నో కింగ్ కేమ్ ఫార్వర్డ్ ఎక్సెప్ట్ 1 or 2. So many princely states he had visited. Rather, all these kings became actually friends with Britishers. And then they were enjoying luxury and comforts. Swami asked actually, you belong to India and all these masters are actually part and part of your blood and you ought to do something for your motherland. మీ ప్రజలనే మీరు దోచుకుంటూ, those who are part of your own blood, and then you have become actually
slaves of the British, and then actually towing their line. How come actually? He asked us, show some feeling, some concern for your fellow human beings. But absolutely he didn't get the help that he sought or wanted. And then he had decided to go to the West. And let me preach about India and the cultural and spiritual heritage of this nation. I may get some help from them. In fact, he had received that help from America and other Western nations. And then he had started this Ramakrishna mission in 1897. This year we are celebrating the 125th foundation year of Ramakrishna mission. 1897 ఈ ఆర్గనైజేషన్ స్థాపించాడు. Today we have 300 centers across the globe. Ramakrishna Math Hyderabad is one of the branch centers. Why did he start this center? Why did he start this organization? Atmano Mokshardham Jagat Hitaya Cha. For one's own spiritual upliftment and for the benefit of the world. Okay? If you want to know the truth, if you want to have spiritual illumination, if you want to attain freedom or mukti, Swamiji said, serve your fellow human beings. Okay? All beings are temples of God, and human being is the Taj Mahal among those temples. If you can't worship God in this temple, where else you will worship? That's the beautiful language he uses. This is here you need to worship. Today మనం చూడండి, ఇప్పుడు ఎన్ని గుడులు ఉన్నాయి, ఎన్ని మస్జిదులు ఉన్నాయి, ఎన్ని చర్చెస్ ఉన్నాయి. పోతున్నాం కానీ మనిషిని ప్రేమించలేకపోతున్నాం. అవునా కదా? స్వామిజీ ఒకటే అంటున్నాడు, మనిషిని ప్రేమించలేకపోతే నువ్వు దేవుని ప్రేమించలేవు. ఇట్స్ ఇంపాసిబుల్. If somebody says that I can't love my fellow human beings but I love God, it's a lie. Somebody who loves God really will be able to love his fellow human beings, will be serving his fellow human beings. If you say that I exploit my fellow human beings but I love God and I pray to God and I worship God in temple or masjid, no. This is hypocrisy according to Swamiji. Because God is everywhere there, and the best representation of God and the greatest manifestation of God, భగవంతుడు అతి ఎక్కువగా ప్రకటితమవుతున్నటువంటి జీవి మనిషి. ఆ మనిషిలో కనుక నువ్వు దైవత్వాన్ని చూడలేకపోతే ఇంకెక్కడా చూడవు. ఏ గుడిలో గోపురం నీకు కనపడంటాడు. సో దేర్ ఇస్ నో డివిజన్ బిట్వీన్, యాక్చువల్లీ డైకాటమీ బిట్వీన్ patriotism and spirituality or religion according to Swami Vivekananda. There is no distinction between secular and sacred. Everything is sacred for him. So you ought to discover this Swamiji for your betterment and for your benefit. మీరు జీవితంలో ఎదగాలనుకుంటే మీకు ఇంతకు మించిన రోల్ మోడల్ లేరు కాబట్టి కాస్త ఆయన జీవితాన్ని తెలుగులో చదువుతారో ఇంగ్లీష్లో చదువుతారో మీ ఇష్టం. But you must read, okay? On this National Youth Day, you must actually take a resolve that I will read something from Swami Vivekananda's literature every day. Okay, that will help you in both the ways. One, actually will develop your English language skill, and the second thing is, his ideas will help you shape your personality and character. A different kind of individual, a different kind of human being will evolve out of you, come out of you if you read Vivekananda. That much I can assure you, okay? Thank you, have a nice day.